Hello, I am Kodili-nye. Good morning, good afternoon, good night, depending on your geographical location. We are here again. I hope you are having a wonderful time. We are bringing you the latest, what is happening in the Ochanja-Iweka Axis of Onitsha, the great city of Onitsha, Nigeria. So we are showing you what is happening and what the government, the work going on there. You can see it. You can see what is going on there. We are going to bring you all these things. Thank you once again, the new subscribers. Thank you for joining the family, and thank you all for watching our videos. Thank you. We just cross the 1,000 subscriber base. I wish to use this opportunity to thank all of you who made this impossible. We are marching to 5,000, and with your support, we will finally get there. So remember to like, remember to comment, and turn on notification button. And also, if you have not subscribed, because according to our record, almost 90,000 people have watched us. But very few people have subscribed. If you have not subscribed, please subscribe and get ready for more news from the homeland. Remember, our homeland must be livable and it must be prosperous to the glory of God. And you can see the work that is ongoing. I will play the full videos for you to see. Okay, stay tuned. And that is the fountain. Here I put the fountain, and the work is still ongoing here. And in and the other side, and Ochanjana na be nwechi. Unu na anya unu fia na almost na finish go this side. Here no go Ochanja roundabout. Ezi akerebe oga. Ezi nke agale main market. Okay. And then agale ebe. Ochanja. Nke agale. Okay, nke a bụ ọzọ m agada. Nke a bụ ọzọ m agada. This one, ọzọ m agada. Okay. Nke a gazili ọkụ Iweka. All right. All right. Unu n'anya na Ochanja na Chikom, and the governor is doing well. The governor is doing well, and the Anambra they happy. All na-aga ebe a. Inaya na the other side, even as most of the drainages have not been completed, the other side, even the demarcation in the center of the road is still ongoing, and the work is ongoing here. Aka na alụ ọrụ ezigala ọzọma agana, aka na ọrụ dia, and the ezigale ọpụ Iweka ọrụ ka na agada side, and ezi nke agale Niger Street nya ime Ọchanja alụsị here. And in anyị na ndị mmadụ ka na-apụta n'ụzọ. Ndị mmadụ ka na-apụta n'ụzọ. Ife a ezi na wow. Ezi nke a gara main market. Mana nke a bụzi the Ochanja fountain. Aka na-alụ alụ. Aka na-alụ alụ. Dubai. Ịma na Soludo nyere anyị promise Dubai, and then Yakan na only here about Soludo Macolo on Alu.
Kadi kedi adi before. So kedi esi kandi anambra meli Soludo. Okay. Onyano na-eme mma. Okay. Ngwa daalụ. Daalụ rinne. Ọga anyị. Okay. Ị nọ ọrụ ebe a. Driver. Okay. Kedu ihe ị na-ekwu maka ọrụ Soludo ji n'aka na Ochanja? Okay. 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 Ọkwara Dubai standard. Dubai, Dubai. Okay. So, kedu ihe unu bụ ndị driver na-agwa Soludo? Okay. Daalụ. Okay. Ngwa daalụ. Daalụ. Ọgwa onye keke. Kedu ihe ị na-agwa Soludo maka ọrụ o ji n'aka? Kedu ka ezi a dị bifo anwa alụbịa? Ngwanụ ka ọ dị. Thank you. Ngwanụ ọgwụ unu na-afụ ya. Yes. Ochanja ka anyị nọ. And hapụ na ihe ndị mmadụ na-akọ. Hapụ na akụkọ ndị asịlị na ọrụ Soludo na-alụ ọ na-abanye and ndị mmadụ dị happy. Mana one problem anyị na-enwe bụ na a na-agwa ndị a ha kwenyezi n'afịa n'ezi ada ekwe ị na-anya na-ezi alụrụ ọkụ dị ya mana ndị mmadụ ka kpọsara afịa dị ya, which is one of the greatest problem anyị enwe n'ezi a. Ọ bụrụkwa na ịlụ ezi bụ isi mana ndị alụrụ ya anyị emekwa ya ka ọ dị mma. Ezigbo ọlụ a ọga na-alụ na ka ị na-ene anya ndị mmadụ a na-akọ ka o si deliver. Ebe a before ada agị aga ezi ada agị aga mana ị na-anya all this area alụsị gị. The only issue bụ na a na-alụ mgbago so moto na cut from here. For now I can say bye. We'll talk to you again. Stay tuned on Soludo TV. As anyị eji na-enwetara gị nke na-eme ugbu a n'Ochanja. Anyị n'Ochanja and anyị ga-enwetara gị report ka o si aga ebe a ka aka na-alụ ọlụ ka na-aga. Inegodo anya ifu the thickness of the work a na-alụ ịma na ọlụ siri ike. Daalụ. Hello, welcome back. According to the government TV Soludo, you can see the report there. You can see how Ochanja is being transformed by the government of Professor Chukwuma Soludo of Anambra State. This is the a wonderful something. For those that do not know, Anambra State is in Nigeria, southeast of Nigeria, or southern Nigeria, or eastern Nigeria. The governor is the erudite professor of economics, Professor Chukwuma Soludo, and he has vowed to transform this enclave into African Dubai, Taiwan. But he faced Herculean attacks
because of disorderliness and unkempt environment and dilapidated infrastructures. But it seems that he's tackling it with brave face, and people are beginning to understand the journey and where he's taking them to. Because the most important thing is for people to understand where their leader is taking them to. And you can see Ochanja, you can see how it is. That's the Oxford Circle of Nigeria. If all these things around these buildings are tidied up, orderliness maintained, although we're gonna do separate vlog on that so that you can also understand. Thank you very much for staying tuned with us. Thank you, and remember to like, comment, subscribe, and see you in the next vlog. And I am still Kodili-nye, the son of wonderful. Thank you, and see you in the next video. Bye.